Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update apo patinoda kupa ma first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Sekuziva kwatiri kuita muri yeZimbabwe, pane press yakaitwa naVanox Chiwenga vanova varivo vakatora geza revolution pachitaura sort of like muri yeZimbabwe. Chetinoda nyatsoziva kuti Nox Chiwenga vanonga ine first hand information because tiri kuona kuti President Mnangagwa mazuva aya vakabuda pakati peusiku vachienda kuBelarus. Takaona vakabuditsa information yacho but pavakazodzokera ende zvakunyatsa kuchitreswa manje chichi chimwe vakanonzi zvechi wabuda pakati peusiku wabuda negoridhe pabuda ndege mbiri and so forth dzakatreswa ndege dzacho chinzi yakaenda kunomira kuEgypt then wabva vazotora imwe ichibva yazoenda kuBelarus straight muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa vane imwe information yavauya nayo vachitaura iwo kutoti no pachasainwa constitution amendment ya bill number 3 iri tiri kuona President Mnangagwa vachabva varesigna obva vasira amai Auxillia Mnangagwa muri yeZimbabwe. So tiri kuona it's automatically vanenge vakutoti cabinet yese nana vice president Chiwenga kutoti aiwa no isusu pedu tapedza oro hazvingaite futi muri yeZimbabwe. Toona kuti hazvingaitwe futi zviri kutaura izvozvo oro as long tikuziva kuti ari kutora constitutional kuisa muhomwe make muri yeZimbabwe. Zvinhu zvisingaitike but zvinoitika kana munhu achinge atora constitutional kuisa muhomwe make. So tiri kuona panapa ana vice president Chiwenga vachabva vadismisswa vese nana president Mnangagwa vachabva vabva pazvigaro muri yeZimbabwe. So tiri kuona same strategy yakazobuditsisa president Robert Mugabe the late pachigaro ndo same strategy iri kufamba napresident Mnangagwa because tiri kuona kuti Grace mazuva yanga kuacta sort of like ava president because ndo panga paine aim shoot ya president Robert Mugabe kuti vange vachisiya Grace pachigaro sezvo tiri kuona kuti vana vake vanga vasika qualify kuti vange vachiita president wenyika ino yeZimbabwe. So zvina zvakumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti magenerals maarmy generals kusanganisira naConstantino Chiwenga maex combatants ana Henry Muchena ana Sigauke vari kutaurawo kutoti akubata moto manje. Apa ndo paanonzi paakubata moto manje because kangoma kanzi kana kangoma kuwaririsa kanenge kakuda kuparuka muri yeZimbabwe. Tisikuziva kuti nawa ichange yakamira sei hatisi kuziva. So takuti tiwerenge tese panapa zvanyohwa na retired general Winston Sigauke waiva vari macurrent generals mnana 2008 paitika zvese zvaitika nyakanyaka dzana president Robert Mugabe but now vakuona kuti taitobhayisa vadzodzoka kumacitizen. Tisikazive kuti inawe kutoti vakabuditswa mugame here kana kuti chii chakaitika hatisi kunyatsa kuziva ipapo muri yeZimbabwe. So trakuti tinge tichiona zviri kuitika. So tiri kuona pana pakanyorwa fellow Zimbabwean comrades of the liberation struggle, men and women still believe in the scared oath we took to defend the constitutional and the sovereign of our people. I have received intelligence from close and reliable sources within the corridors of power. The report is clear that Mnangagwa plans to sign the Constitution of Zimbabwe Amendment, the Constitution Amendment Bill number 3 madness into law and then resign within 7 or 14 days of immediately use the new provision of dissolve the cabinet. This is not a reform, this is not a calculated legal maneuver designed to systematically remove General Constantino Chiwenga from the new government structure. Tukuona new government structure inonga yato sort of like yato third republic ya mai Auxillia ya Mnangagwa. So tikuona iwo vanongobva vese automatically wongoti aiwa i republic yedu takutongobva automatically chimwe zvichingodini zvichingoenda zvakadaro tichiona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei. So tiri kuona panapa install second vice president Campbell Mohadi as a temporary interim president and then rush a parliament vote within 30 days to install First Lady Auxillia Mnangagwa as president by 31 July 2026. Mnangagwa is playing with fire, the same fire Robert Mugabe tried to light in his final desperate years. We all remembered what happened when a leader begins to treat the constitutional as a personal property, as the succession process, as a family inheritance. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika.
Constitution Amendment Bill number 3 was sold to the nation as a harmless technical adjustment. In reality, it changes the rules of the game at the very moment the president intends of trigger a vacancy. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zvinhu zviri kubhoila chaichero. So tiri kuona panapa kanyorwa kunzi by uttering how the next president is chosen and then creating that vacancy through resignation of the or cabinet dissolution. The plan seeks to bypass the people, sideline the vice president Constantino Chiwenga, who helped bring the current administration to power in 2017 and hand the highest office to the first lady through the control parliament vote. Tiri kuona panapa ndo zvakanyurwa panapa zvinazvobira zvakanaka. So tiri kuona panapa kanyorwa kuti this is statesmanship, this is constitutional engineering for a personal and dynastic survival is disrespectful. The blood that was shed to end one man one vote. Tiri kuona panapa ndo zvakati wana vice president Constantino Chiwenga izvozvo kutoti no panofana kuitwa one man one vote. It insults every soldier who believed we are building a republic where no individuals or family would be above the supreme law. I say the plainly, as a old soldier who has been at these games before, you do not amend the Constitution Amendment Bill number 3 to extend your stay and then immediately resign to install your spouse. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika panapa kutoti ana anokusichwera vanenge vaine first hand information vanenge because zvese zvina zviri kutorongwa because chatakaona kuti vanenge vaine first hand information ina yekutoti vanhu vakabuda pakati peusiku but vakabuda vakatoziva kutoti adzikira muEgypt nemafambiro akaita azoenda kuonana napresident kuBelarus pane ndege mbiri dzabuda saka which means vanongorwa na information kuna vanhu vanongotofamba nana president Emerson Mnangagwa tisikazive kuti nowa ichapera sei. Tinokuwa tiri kuona zvakakwese kwese regedzai tivhure panapa munyatse kuona kuti chii chiri kunyatsa kumboitika nenhaurwa iyi yapresident Emerson Mnangagwa yekuti vange vachisvika muna 2030 regedzai tiuye panapa tione ndofunga muri kuzvivana panapa ndiko comrade nokusechiwera succession storm as a regional and domestic security mounts on ED revelation suggests and deliberate push to sideline Chiwenga in favor of Auxillia Mnangagwa by retired Dio Shepherd Mupske. Mukuona ma-retired generals ese vari kunyora izvo mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa tsamba dzese dziri kunyorwa idzi kutoti ndo zvatoo paground. So vanhu vari kunzi tambai makachenjera. Tiri kuona panapa inhauwa dzese idzi dziri kunyorwa idzi mhuri yeZimbabwe dziri kuitika panapa. Retired Dio Shepherd Mupske. Tiri kuona panapa Zimbabwe is slowly being dragged towards a familiar and dangerous edge. This time not through tanks or street but through khaki envelopes cars. Tiri kuona panapa ndo kwamira zvakaita mhuri yeZimbabwe. Ma ex-combatants vese vari kunyora zvinhu izvo kusanganisira nema-war veteran ndo vari kutaura nhau dzakafanana neidzidzi. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuona kuti zvetinogara takataura panapa kutoti munosara kuita zvinhu zvimuna zvichiita chimwe but wangona vanhu vanonge vatori about 3 years ahead. Andimazvona 3 years ahead vanonge vatori 3 years ahead because panenge pakatoshata chaichepo. Zvinhu hazvinomira zvakanaka, zvinhu zviri kuita kubhoila chaicheko. Tira kuti timbokuendese kune nhauwa dzemarch and march iri kuitika munyika yeSouth Africa. Munzwe kuti chii chiri kuitika, muoneswe futi nekuti zvii zviri kuitika uye zvichapera sei. Panapa tari chikupai maupdates anonga ari kuitika muSouthern region. Udotozongobata ida anonga ari kuitika kunana Uganda, kunana Bobi Wine chichi but towanzobata anonga ari kuitika muSouthern region. So tiri kuona panapa pakanyowana tofunga panapa tiri kuona I think vanhu vari kukwira bhazi ava regedzai timboplay pijana tone chii chiri kuitika. The priority for many people here. Ndofunga tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika zvitogona kurohwa nemacopyright. So regedzai tidai so ndiri kuita seko panapa. Regedzai tidai so tibvise apa panapa. Tidai so timbonzwe kuti which is which, chii chiri kutora nzvimbo, chii chiri kuitika.
zvona zvina kumira zvakanaka, so regedzai tinzwe kuti chii chiri kuitika. Because when you are doing a resistance, these things are talked about in your household, in your family. And when they are going to protest, so it's from that they build all of this. So without that, you can't do anything. Those are the skills that we don't have, and all the our guerrilla warfare managed to, but give us that culture of saying you fight at your level. Yes, or whatever, but nothing much. What do you call the people doing something? So that culture is not then trickled down or inherited. It's a touchdown. I think in my 50s, in my 40s, people were doing. Then people are arrested in the laws of what do you call the religion. The moment we started the resistance, we lost momentum of the people's resistance, and that's why it's difficult to organize. Find it difficult to do protests. We can't find it difficult to consent. But South Africans, they still have small things that they can. And they can easily themselves from their townships or where they live very easy, because it's a culture, and those are the things that we are supposed to. And when we moved into, if we were coming from an organizational position, we would have said this is something that we need to learn. We participate with their structure, learn how they organize, they form their political parties, how they form their what do you call civil society groups. If that we struggle, so it is try and negotiate them. They are singing from one a very short. Go home, they are done. What are we saying? We can't say one united. We end up fighting among just because the other person is saying, "Oh, he's right," and this one wants to say, "Oh no, what he said," and we are divided ourselves. So if we can't unite to say we have a crisis and our people are in danger, that can't unite us. We would choose to fight independent opinion to say, "Oh, my opinion is better than," just shut up. We are far from fighting Zanupin. So if you are, if we are far, so Can I speak, they, please? Leroy, are you there? Say something. Yes, this is Mels. I would like to ask the person when you say Zimbabwe organized, how then did we manage to fight liberation struggle on two fronts? And let you say things. As we organize. I Can I think please? let me answer here maybe as much No, those guys, we are not. No, I'm also Can I trying to the cause that day was totally different. It was liberation war. Yeah, please? we've Yeah, got choices. just let it. I wanna hear the full question maybe, Pedra, so that go ahead. you were speaking. Ukunyanya compare the Zimbabwean situation with the situation. Yes,
you are speaking to Zimbabweans. She is a like we are people who don't think, we don't organize. Sometimes some of these protests, what do they achieve at the end of the day? Noise. Noise. And all of us we know, South Africa, these are not just individuals who are organizing, they are started by someone, and we all know who that someone is. And we all achieve what is that they want to achieve. Alienate the Black South Africans. Africa out, the ones who really fought the liberation struggle. Vakarwa fair nemabhunu kupinda muteritori mavo vachirwa navo guerrilla warfare, kwete zvekuenda in exile and then just coming in as vachibhomba vachiita sei, and at the end enough to pachavo in those protests. And it, so Zimbabwe, Angola, Mozambique, you cannot compare the history of Africa. Takatosiyana by far. As I say, most of 14-year-old, you know, vanga vari vana vadiki vaenda kuhondo, kwete vanhu vakanga vabva muri kunzwa vacho ivava muri kuti vaingoita mapungwe. It was not only pungwe, vaikumamisha kuti chichaitika. Vanhu vakanga vari organized kumwe level yekuti information was being passed, anga isiri kutongokwanisa kuitwa penetrate nemasecurity forces. Zvakaendeswa vanhu vakakuva vaiuya mamisha medu, ini nambuya vangu several times vachi